we will take the blood of this patient to this one side and the blood will pass through this filter. Hello, I am Dr. JAYAKUMAR, Professor of Nephrology, Government Medical College, Calicut. ഈ വരുന്ന മാർച്ച് 14 നമ്മൾ വേൾഡ് കിഡ്നി ഡേ ആചരിക്കുകയാണല്ലോ. ഈ അവസരത്തിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, ഈ വേൾഡ് കിഡ്നി ഡേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ വർഷവും രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ചയായ തേഴ്സ്ഡേ ആണ് നമ്മൾ ഇത് ആചരിക്കുന്നത്. ഇപ്രാവശ്യത്തെ വേൾഡ് കിഡ്നി ഡേ തീം എന്തെന്നാൽ കിഡ്നി ഹെൽത്ത് ഫോർ ഓൾ. സോ എവരി വേൾഡ് കിഡ്നി ഡേ ദർ ഈസ് എ തീം. അപ്പം ഇപ്രാവശ്യത്തെ 2024 തീം ഈസ് കിഡ്നി ഹെൽത്ത് ഫോർ ഓൾ എന്ന് പറയാം. കിഡ്നി ഹെൽത്ത് ഫോർ ഓൾ ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഇക്വിറ്റി ഓഫ് ഈക്വൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പേഷ്യൻ്റ് കെയർ ടു ഓൾ ഏരിയാസ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ്, ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ് ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ വേൾഡിലുള്ള ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസും അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിലും കിഡ്നി ഡിസീസ് വളരെയധികം കാണുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഒരു വേൾഡ് വൈഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 1 in 13, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 1 to 13 വരെ കൗണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒരാൾക്ക് 13 ഒരാൾക്ക് കിഡ്നി ഡിസീസ് ഉണ്ട്. സോ കിഡ്നി ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കിഡ്നി യൂറിൻ ഇൻഫെക്ഷൻ മുതൽ വളരെ സിവിയർ ഡിസീസായിട്ടുള്ള ക്രോണിക് കിഡ്നി ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥായിയായ വൃക്കസ്തംഭനം എന്ന് പറയും. ആ സ്റ്റേജ്, അത്രയും സ്റ്റേജിലാണ് ഈ 1 to 3 ഒരാൾ, 13 ഒരാൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഈ വേൾഡ് ക്രോണിക് കിഡ്നി ഡിസീസാണ്. ക്രോണിക് കിഡ്നി ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ 2 കിഡ്നിയും ചുരുങ്ങിപ്പോയി പ്രവർത്തനം കംപ്ലീറ്റ് നിലയ്ക്കുക, പിന്നെ അത് നോർമലാകില്ല. അതാണ് ക്രോണിക് കിഡ്നി ഡിസീസ്. കംപ്ലീറ്റ് നോർമലാവുന്ന ഒരു ചികിത്സയാണ് കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ്. പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കില്ല. എന്താ കാരണം? Because we have to get the organ. So we are doing kidney transplant here. 2 types, mainly live related kidney transplant and cadaver kidney transplant. Live related means any person who comes here and the donation of kidney from his family members. So we will do an elective surgery and we will take 1 kidney of this person and we will put into this patient. So almost his life will comes to normal. But due to this organ deficiency, due to financial constraints, the second thing is dialysis. So dialysis എന്ന് പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ again 2 types of dialysis. One is hemodialysis. So this is a hemodialysis machine and you see the patients are there. So the patient has to come to the hospital and they have to spend nearly 4 hours weekly thrice dialysis. ആഴ്ചയിൽ 3 തവണ 4 hour dialysis. Every other day they have to undergo dialysis and they have to come to the hospital and do the dialysis. And there is another dialysis that is called peritoneal dialysis. So the peritoneal dialysis patient can do from their home itself. So peritoneal dialysis, we will put a catheter into the peritoneum or abdomen and this dialysis fluid will instill, keep 4 hours, then remove the fluid. Like that they have to do this daily, 2 to 3 bags per day. But one advantage is they don't go to the hospital. They can do it from home itself. And another advantage, even they can do the dialysis in the night and daytime they can go home, go to work. And for children and other very small child, very difficult to do this dialysis, they can do this peritoneal dialysis. So that is peritoneal dialysis and this is hemodialysis. So due to time constriction, I am doing only this hemodialysis. So hemodialysis means this is a machine and this is the kidney filter. So this is the filter. So what is the principle of dialysis? In our body, there are a lot of waste materials are produced like urea, creatinine, phosphorus, like these are unwanted. So a normal kidney will filter and remove this waste through urine. So what happens in kidney disease patients? This filtration will not take place. So these materials will accumulate in our blood. So we are using these physical principles and advancement of scientific technique. This is the filter. So you can say that it's an artificial kidney also, you can say, because this is a filter and inside this filter you have plenty of membrane, that is very thin membrane. So this membrane acts as a filter. So we will pass blood of the patient. We will take the blood of this patient to this one side and the blood will pass through this filter. And outside this filter we have dialysate concentrate that is generated.
So blood will flow from up to down through this filter, and this dialysate will flow from lower to upwards via this machine. So once this fluid will go up and down, what happens? These waste materials will filter. So many methods by which this removes, that is diffusion, ultrafiltration, convection. These are all physical principles. So by this method, we are taking the blood of the patient and removing. This is a circle. So once the 4-hour dialysis, almost most of the toxins will remove, and this removal of this method, this will go outside to the waste. So like that, that is the machine. And this machine has a machine pump. This is the pump, and this pump by which once you have a cannula here and pump is working, blood is sucking, and this blood will come and reach to the filter. And once it reaches the filter, it flows through this filter, reaches downwards, and this become blood purified, and the purified blood will return to the patient. So like that, we will do 3 to 4 hour dialysis per day, and that is the hemodialysis. So in dialysis, the other problem is that we can't do all the functions of the kidney by this dialysis. So we have to give so many medicines also along with this dialysis. But once you do a kidney transplant, everything will be okay. So that is that. വേറെ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് മെഷീന് വേണ്ടത് വാട്ടറിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പേഷ്യൻറ്റിന് ഡയാലിസിസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ബ്ലഡ് പ്യൂരിഫിക്കേഷന് നമ്മൾ എതിരായിട്ട് ഡയാലിസേറ്റിന് വാട്ടർ വേണം, നമ്മൾ ഡൈലൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഒരു ഡയാലിസിസ് നമ്മൾ അറൗണ്ട് 100 to 120 liters ഓഫ് വാട്ടർ വേണം. Again, we have to purify this water, not a raw water. So that is called RO plant. That is situated there. RO എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം ശരിയാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ. This is കുറച്ചും കൂടി നല്ല RO plant, റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ്. ആ പ്ലാന്റിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് വെള്ളം എടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക്. പക്ഷെ അത് 120 to 130 ലിറ്റർ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ഡയാലിസിസിന് വേണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്രയും ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രയും വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു കൺസംഷൻ ഉണ്ട്. 100 liters പെർ ഡേ ആണ് നമ്മുടെ കിഡ്നി. ഇല്ല, നമ്മൾ കുറച്ച് ബ്ലഡ് അല്ലേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. കുറച്ച് ബ്ലഡ് ആണ് സർക്കുലേഷനിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഒരു 5 to 6 liters ഒരാളുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവും. ഈ സർക്കുലേഷനിൽ വരുന്നത് ഒരു 300 ml ഉള്ളത്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും 300 ml പുറത്തുണ്ടാവുള്ളൂ, ബാക്കിയെല്ലാം ഉള്ളിലല്ലേ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അവരവരുടെ കിഡ്നി ചെക്ക് ചെയ്ത് ആരോഗ്യം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും ഈ വൃക്കരോഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു പരിധിവരെ മുക്തി നേടാനാകും. നന്ദി, നമസ്കാരം.